আমরা আজকে আর্কিমিডিস প্রিন্সিপালের কিছু অ্যাপ্লিকেশন আর বেসিক কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর এরপরে ইলেকট্রিসিটি রিলেটেড কিছু ডিসকাশন, হ্যাঁ, সার্কিট কি নাকি এই সমস্ত এইগুলো আমরা আলোচনা করব। কেমন? আচ্ছা, আর্কিমিডিস প্রিন্সিপালে একটা ফ্যাক্টর আমরা ইউজ করি, ইট ইজ কল্ড ডেনসিটি। হাউ ডেনসিটি ইজ ডিফাইন্ড? হাউ ডেনসিটি ইজ ডিফাইন্ড বলো? মাস ডিভাইডেড বাই ভলিউম। Sir, what is defined, sir? Density. Density of a material is defined as mass per volume. তাই তো? তাহলে ডেনসিটির ইউনিট বলতে গেলে কেজি পার মিটার কিউব। ডেনসিটির ইউনিট বলতে গেলে কেজি পার মিটার কিউব, তাই তো? আচ্ছা, যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে মাস কেমন করে মেজার করা হবে, হাউ টু মেজার মাস, বলো? কি বলবে? হাউ টু মেজার মাস? হাউ টু মেজার মাস অ্যান্ড ভলিউম? কে বলবে বলো? মাস এবং ভলিউম কেমন করে মেজার করা হবে বলো? মাস মেজার করতে গেলে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা হয়? বিম ব্যালেন্স। বিম ব্যালেন্স, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। মাস মেজার করতে গেলে বিম ব্যালেন্স ইউজ করে। আর ভলিউম মেজার করতে গেলে? আর ভলিউম মেজার করতে গেলে ভলিউম মেজার করতে গেলে কি দরকার? মেজারিং। স্যার মেজারিং সিলিন্ডার। মেজারিং সিলিন্ডার ইউজ করা যেতে পারে, ঠিক তো? তাহলে মাস মেজার করতে গেলে বিম ব্যালেন্স, আর ভলিউম মেজার করতে গেলে মেজারিং সিলিন্ডার। কেমন? আচ্ছা, মনে রাখবে যে ডেনসিটি এই ফ্যাক্টরটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট একটা ফ্যাক্টর। ডেনসিটিটা একটা মেটেরিয়ালের একটা কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর। কেমন? আচ্ছা, ডেনসিটি, নর্মালি ডেনসিটি decreases with increase in temperature. Density decreases with increase in temperature. কেন? তার কারণ কেউ বলতে পারবে যে টেম্পারেচার বাড়লে ডেনসিটি নর্মালি কমে যায় কেন? স্যার ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে বলে। রাইট। টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে ভলিউম বেড়ে যায়, মাস কনস্ট্যান্ট থাকে, ভলিউম বেড়ে যায়, সুতরাং ডেনসিটি কমে যায়। বুঝতে পারলে? আচ্ছা, এমন কোনো এক্সেপশন আছে যেখানে টেম্পারেচার বাড়লে ডেনসিটি বেড়ে যায়? স্যার anomalous expansion of water 4 ডিগ্রি সেলসিয়াসের যদি নিচে হয়। লেখো anomalous expansion of water. Very good, লেখো anomalous expansion of water.
স্যার কি বললেন স্যার? anomalous expansion of water. আর স্যার এম ইকুয়ালস টু কি এটা? মানে টপিকে কি লিখবো? হ্যাঁ স্যার। টপিকটা কি লিখবো সেটা জানতে চাইছো? না না স্যার, এম মানে স্যার আপনি গোল করে লিখেছেন এম ইকুয়ালস টু। তো m ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, m ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, মাসটা যেহেতু পাল্টাচ্ছে না, হ্যাঁ মাসটা যেহেতু পাল্টাচ্ছে না, এটা কনস্ট্যান্ট থাকছে, মাসটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট থাকছে, এবার টেম্পারেচার বাড়লে কি হয়? টেম্পারেচার বাড়লে ভলিউম কি হয়? টেম্পারেচার বাড়লে ভলিউম বেড়ে যায়, বেড়ে যায়। কমে যায়। আচ্ছা তাহলে কি হবে? মাস কনস্ট্যান্ট থাকে, টেম্পারেচার বেড়ে গেলে ভলিউম বেড়ে যায়, আর ডেনসিটি কমে যায়। হ্যাঁ, আচ্ছা, কিন্তু ওয়াটারের একটা অদ্ভুত প্রপার্টি আছে, বুঝতে পারলেন? ওয়াটারের খুব অদ্ভুত একটা প্রপার্টি আছে, সেটাকে বলা হয় অ্যানোমেলাস এক্সপ্যানশন অফ ওয়াটার। লিখেছো অ্যানোমেলাস এক্সপ্যানশন অফ ওয়াটার? আচ্ছা, এই অ্যানোমেলাস এক্সপ্যানশন কথাটার কি মানে? যদি একটা অ্যানমালি দেখা যায় বা অ্যাবনর্মালিটি দেখা যায় কোনো একটা মেথডে, অন্যরকম কিছু দেখা যায়। অ্যানোমেলাস এক্সপ্যানশন অফ ওয়াটার, এই যে, আচ্ছা আগে বলা যাক যে অ্যানোমালিটা কোথায়, অ্যানোমালিটা কোথায় সেটা আগে বলা যাক। ওয়াটারের ক্ষেত্রে কি হয় দেখো, ওয়াটারের ক্ষেত্রে কি হয়, ওয়াটারের ক্ষেত্রে যদি আমি ভলিউম ভার্সেস টেম্পারেচারের একটা গ্রাফ করি, বুঝতে পারো? ওয়াটারের ক্ষেত্রে ভলিউম ভার্সেস টেম্পারেচারের যদি আমি একটা গ্রাফ করি, তাহলে না, next. আচ্ছা, ওয়াটারের জন্য একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে, যে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসে, ধরো এটা, আমি এটা ডিগ্রি সেলসিয়াস বলছি, কেমন? 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওয়াটারের যে ভলিউম, সেটা মনে করো V0। এবারে 0 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত, 0 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওর এইরকম টাইপের একটা বিহেভিয়ার দেখা যায়। হ্যাঁ, 0 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওর একটা অদ্ভুত বিহেভিয়ার দেখা যায়। বুঝতে পারছো সেই বিহেভিয়ারটা কি? বুঝতে পারছো যে 0 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কি হচ্ছে? টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে কি হচ্ছে? টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে ভলিউম বাড়ছে না কমছে? 0 থেকে 4 পর্যন্ত টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে ভলিউম বাড়ছে না কমছে? স্যার কমছে। ভলিউম কমছে। ভলিউম কমছে।
4 এর পর থেকে আবার বাড়ছে, তাহলে 0 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেঞ্জের মধ্যে ডেনসিটির ব্যাপারটা কি হবে? 0 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারের মধ্যে ডেনসিটির ব্যাপারটা কি হবে? স্যার সেম থাকবে। টেম্পারেচার বাড়লে ডেন্সিটি ইনক্রিজ করবে, টেম্পারেচার ডিক্রিজ করলে ডেন্সিটি। তো আমরা যেটা নিয়ে ডিসকাশন করছিলাম যে যদি ভলিউম বেড়ে যায় তাহলে ডেনসিটি কমবে, আর ভলিউম যদি কমে যায় তাহলে ডেনসিটি কি হবে? ডেন্সিটি বাড়বে, তাই জন্য ডেনসিটি টেম্পারেচার বাড়লেও এখানে ডেন্সিটি বাড়বে অ্যানোমালাস এক্সপ্যানশনের সময়। রাইট, সেই জন্য 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস সেটা টেম্পারেচার, তাহলে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে যে ডেনসিটি, সেই ডেনসিটিটা ম্যাক্সিমাম হবে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াসে, তারপর আবার গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ করবে, মানে এটা এরকম টাইপ। খানিকটা এরকম টাইপ, বুঝতে পারছো কি বলছি? তাহলে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে ওয়াটারের ডেনসিটি ম্যাক্সিমাম, 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে ওয়াটার ডেনসিটি ম্যাক্সিমাম। তো তার মানে এটাকে আমরা একটা অ্যানোমালি হিসাবে দেখছি, এটা নর্মালি হয় না, ওয়াটারের ক্ষেত্রে হয়েছে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাপারেন্ট ডেনসিটি বলে কিছু নেই, রিলেটিভ ডেনসিটি আছে। অ্যাপারেন্ট ডেনসিটি, অ্যাপারেন্ট ডেনসিটি বলে তো কখন কিছু শুনিনি। রিলেটিভ ডেনসিটি আছে বলে বাবা। ওই অ্যাপারেন্ট ডেনসিটিটা এখানে আমি যা দেখছি, নর্মাল যে ডেনসিটি সেটাই অ্যাপারেন্ট, মাস বাই ভলিউম। হ্যাঁ, অ্যাপারেন্ট ডেনসিটি মাস ডিভাইডেড বাই টোটাল অকুপাইড ভলিউম, বলছি ব্যাপারটাকে। আচ্ছা শোনো, এইবারে এই যে ব্যাপারটা ঘটলো, যে ওয়াটারের ডেনসিটিটা তোমার 0 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে কমে যাওয়ার বদলে বেড়ে গেল, এটার কোনো কারণ আছে? এটার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয়? যে ওয়াটারের ডেনসিটিটা 0 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে কমে যাওয়ার বদলে বেড়ে গেল, এরকম একটা বিহেভিয়ার শো করছে, এর কি কোনো স্পেসিফিক কারণ আছে বলে মনে হয়? হুম, মনে করো তুমি প্যাকিং করছো, বুঝতে পারলে? মনে করো তুমি প্যাকিং করছো, এবার প্যাকিং করতে গিয়ে তুমি যদি তোমার জিনিসপত্রগুলোকে র্যান্ডামলি ছড়িয়ে রাখো, বুঝতে পেরেছো? বক্সের মধ্যে জিনিসপত্রগুলোকে যদি র্যান্ডামলি ছড়িয়ে রাখো, তাহলে বেশি জিনিস ধরাতে পারবে, নাকি না খুব সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জ করলে বেশি জিনিস ধরাতে পারবে? সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জ করলে। খুব সুন্দরভাবে যদি তুমি অ্যারেঞ্জ করো তাহলে বেশি জিনিস রাখতে পারবে, তাই তো? আর খুব সুন্দরভাবে যদি অ্যারেঞ্জ করো, বেশি জিনিস যদি রাখতে পারো, তার মানে বুঝতে হবে যে কম ভলিউমে তুমি বেশি মাসকে ইনক্লুড করতে পারলে। একটা বক্স, তার ভলিউমটা তো ফিক্সড, জিনিসগুলোকে যদি সুন্দরভাবে রাখো তাহলে বেশি জিনিস রাখতে পারবে, আর বেশি জিনিস রাখতে পারছো মানে ওই একই ভলিউমের মধ্যে বেশি মাস রাখতে পারছো,
তাহলে বেশি একই ভলিউমের মধ্যে বেশি মাসকে যদি ইনকর্পোরেট করতে পারো তাহলে ডেনসিটি বেড়ে যাবে। বুঝতে পারছো কি বলছি? হুম। তো ওয়াটারের ক্ষেত্রেও খানিকটা তেমনই হয়। আসলে ওয়াটারের যে মলিকিউল গুলো ধরো H2O, তো এই ওয়াটার মলিকিউল গুলো আসলে নিজেদের মধ্যে বন্ডিং করে রেখেছে। H2O মলিকিউল গুলো নিজেদের মধ্যে বন্ডিং করে রেখেছে। বন্ডিং করে রাখার ফলে ওটা লিকুইড হতে পেরেছে। H2O তো একটা লিকুইড, হ্যাঁ। লিকুইডের মধ্যে এটা লিকুইড হলো কেমন করে? অনেকগুলো H2O একসঙ্গে বন্ডিং করে রেখেছে। ঠিক তো? বুঝতে পারছো কি বলছে? এই যে অনেকগুলো H2O পর 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 অনেকগুলো বন্ডিং করে রেখেছে, টেম্পারেচার 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেঞ্জে যেটা হয়, টেম্পারেচার বাড়লে তখন কি হয়, ওদের নাড়াচাড়া একটু বেড়ে যায়। টেম্পারেচার সামান্য বাড়ার ফলে কি হয়, ওদের নাড়াচাড়া একটু বেড়ে যায়। মাঝে মধ্যে দেখবে যে বেশি জিনিস ধরানোর জন্য আমরা অল্প সামান্য একটু নাড়া দিই। অল্প সামান্য নাড়া দিলে কি হয়, গ্যাপ গুলো ফিল্ড হয়ে যায়। স্যার কি করার জন্য? টেম্পারেচার ধরো একটা আহ, ধরো তোমার কাছে একটা বক্স আছে, এবার সেই বক্সের মধ্যে মনে করো তুমি কিছু জিনিসকে রেখেছো, হ্যাঁ। বক্সের মধ্যে মনে করো কিছু জিনিসকে তুমি এইভাবে রেখেছো। এবার ধরো এখানে তো কিছু কিছু জায়গায় গ্যাপ আছে, তাই তো? এবার যদি তুমি বক্সটাকে অল্প অল্প নাড়াচাড়া করো, তাহলে কি হবে? অল্প অল্প নাড়াচাড়া করলে দেখবে যে এইটা এইগুলো রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে গিয়ে এইগুলো রিঅ্যারেঞ্জ হয়ে গিয়ে গ্যাপ গুলো কমিয়ে ফেলেছে অল্প নাড়াচাড়া করে। কেমন? আর যদি অনেক বেশি নাড়াচাড়া করো কি হবে, তাহলে আবার সবটা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে। ফলো করতে পারছো কি বলছি? হ্যাঁ। অল্প নাড়াচাড়া করলে যেটা অ্যারেঞ্জ হয়ে যাবে, অনেক বেশি নাড়াচাড়া করলে কি হয়ে যাবে, পুরোপুরি আবার ডিসওরিয়েন্টেড হয়ে যাবে। তো সেই জন্য 0 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ক্ষেত্রে H2O মধ্যে যেটা হয়, H2O তো লিকুইড, H2O লিকুইড, এবং এর যে বন্ডিং আছে সেই বন্ডিংটাকে অ্যাকচুয়ালি বলে হাইড্রোজেন বন্ডিং। এই বন্ডিংটার একটা স্পেশাল নাম আছে, লিখে রাখো, পরে একটুখানি সার্চ করে দেখবে। H2O লিকুইডের মধ্যে আসলে হাইড্রোজেন বন্ডিং আছে। কি আছে? হাইড্রোজেন বন্ডিং আছে। এই হাইড্রোজেন বন্ডিংটা কি সেটা আমাকে তোমরা একটু জেনে বলবে যে হাইড্রোজেন বন্ডিংটা কি। কেমন? তোমরা যখন সার্চ করবে তাতে দেখবে যে H2O খানিকটা এরকম টাইপের দেখতে, দুটো হাইড্রোজেন, একটা অক্সিজেন, হ্যাঁ। এবং এই অক্সিজেনে দেখবে হাইড্রোজেন বন্ডিং সার্চ দিলে দেখবে যে এটা ডেল্টা মাইনাস হয়ে গেছে, ডেল্টা প্লাস হয়ে গেছে, এটা 2 ডেল্টা মাইনাস হয়ে গেছে। তো এইরকম হয়ে যাওয়ার ফলে দেখবে যে পরবর্তীকালে তোমার এরকম টাইপের একটা স্ট্রাকচার দেখবে, এবং দেখবে যে এইরকম ডটেড লাইন দিয়ে একটা বন্ডিং দেখিয়েছে, হ্যাঁ। এই ডেল্টা প্লাস ডেল্টা মাইনাস এর কি মানে সেটা তোমরা একটু রিসার্চ করে আমাকে আমাকে একটু জানাবে। কি স্যার রিসার্চ এখানে করবে? ডেল্টা, স্যার এখানে ডেল্টাটা কোনটা? ডেল্টা, এটার কি মানে, এই যে ডেল্টা মানে হচ্ছে স্মল, মানে এই যে ওয়াটার মলিকিউলকে বলে পোলার মলিকিউল। কি বলে? হ্যাঁ, এটা কেমিস্ট্রিতে পড়বার সময় আমরা দেখবো পরে। ওয়াটার মলিকিউল হচ্ছে একটা পোলার মলিকিউল। কেন পোলার মলিকিউল? না, এখানে
অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন দুজনের কিন্তু ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বলে একটা কথা আছে। ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি মানে হাইড্রোজেনেরও ইলেকট্রন আছে, অক্সিজেনেরও ইলেকট্রন আছে। হ্যাঁ, কিন্তু হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মধ্যে কে ইলেকট্রনকে বেশি চায়? হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মধ্যে কে ইলেকট্রনকে বেশি চায়? দেখা যাবে যে অক্সিজেন ইলেকট্রনকে বেশি চায়, হাইড্রোজেন অক্সিজেন। ইলেকট্রনকে ছেড়ে দিতে চায়, আর অক্সিজেন ইলেকট্রনকে বেশি করে নিতে চায়। সেই জন্য আমরা বলি যে অক্সিজেনের ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বেশি। তাই জন্যে H2O মলিকিউলে কি হয়, ইলেকট্রন একটু অক্সিজেনের দিকে শিফট হয়ে যায়। ইলেকট্রন কি হয়, একটু অক্সিজেনের দিকে বেশি করে শিফট হয়ে যায়। যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবে যে ছোটবেলায় মনে করো তুমি এসো মনে করো ছোটবেলায় তুমি বাবা মার সঙ্গে একসঙ্গে বিছানায় শুয়েছো। হ্যাঁ, বাবা এবং মায়ের মাঝখানে তুমি শুয়ে আছো। বসে পড়ো। বাবা এবং মায়ের মাঝখানে তুমি শুয়ে আছো। এবার তুমি কি বাবা আর মায়ের ঠিক এক্স্যাক্টলি মাঝখানে থাকবে? সবসময় তুমি বাবা বা মায়ের এক্স্যাক্টলি মাঝখানে থাকো না। হ্যাঁ, ছোটবেলার কথা ভেবে দেখো। তুমি যাকে বেশি ভালোবাসো, ঘুমানোর সময় তার দিকে একটু শিফট হয়ে যাও। হ্যাঁ, বাবা বা মার প্রতি যার প্রতি তোমার অ্যাফিনিটি বেশি, তুমি তার দিকে খানিকটা অতিরিক্ত শিফট হয়ে যাও। বুঝতে পারছো? সেরকমই হাইড্রোজেন মলিকিউলের মধ্যে যখন অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের মধ্যে বন্ডিং হচ্ছে, যখন হাইড্রোজেন বসে পড়ো বসে পড়ো বলছি, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি খাতা বার করো। আজকে দেরি করলি কেন রে? হ্যাঁ, সকালে ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না বল? আমাদেরও করতো না। নে বাবা খাতা বার কর। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম যে H2O মলিকিউল, H2O মলিকিউল মানে ওয়াটার মলিকিউল। ওয়াটার মলিকিউলের মধ্যে কি আছে? হাইড্রোজেন আছে, অক্সিজেন আছে। হ্যাঁ, এবার অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন দুজনের ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি ইকুয়াল নয়। মানে ইলেকট্রন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের মধ্যে দুজনকে ইকুয়ালি পছন্দ করে না। যেমন ঘুমানোর সময় তুমি যদি বাবাকে বেশি পছন্দ করো তাহলে বাবার দিকে একটু শিফট হয়ে যাবে, আর মাকে যদি বেশি পছন্দ করো মায়ের দিকে একটু শিফট হয়ে যাবে। ইলেকট্রনও তেমন। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের মধ্যে যার ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বেশি, কার ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বেশি হাইড্রোজেন অক্সিজেনের মধ্যে? অক্সিজেনের ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বেশি। খাতা বার করো বাবা। হোয়াট ইজ ইউর নেম? অগ্নি। ওকে, ইউর কপি, ওপেন ইউর কপি। So basically we are discussing how density is defined, and density is defined as mass per volume, right? Now the point is, if you increase temperature, if you increase একটুখানি দাঁড়াও বাবা, if you increase temperature, volume increases. If you increase temperature, volume increases, mass remains constant, right? Density is defined as mass divided by volume. If temperature is increased, volume increases, but mass remains constant. So volume increases, mass constant. What happens? Density decreases, right? Normally, with increase in temperature,
density decreases. But water has a very interesting property. From 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius temperature range, if you increase temperature for water from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius temperature range, if you increase temperature, instead of volume increment, volume is decreased. And as a result, density increases in the range 0 to 4 degrees Celsius temperature. And this property of water is called anomalous expansion. This property of water is called anomalous expansion. Why anomalous? If you increase temperature, normally density decreases. But in this case, for water, in 0 to 4 degrees Celsius range, with increase in temperature, density increases. Right? That is not a very normal process. That is a bit abnormal. That is why it is called anomalous expansion. You got my point? And why this thing happens? To explain this, we are talking about the nature of bonding between water molecules. The nature of bonding among water molecules. Water is a liquid, and a single water molecule bonds with adjacent water molecules, right? And name of that bonding is hydrogen bond. What is the name of that bond? Hydrogen bond. What is the name of that bond? Hydrogen bond. ঠিক আছে, হাইড্রোজেন বন্ড পরে সার্চ দেবে। হ্যাঁ, আর কি বললাম? Water molecule is a polar molecule. Water molecule is a polar molecule. So between hydrogen and oxygen, oxygen has more electron affinity. Between hydrogen and oxygen, write it down. Between hydrogen and oxygen, oxygen has more electron affinity. As a result, electron is more shifted towards oxygen. As a result, আর এই পয়েন্টটা আরেকবার বলবেন? between hydrogen and oxygen, comma, oxygen has more electron affinity. Between hydrogen and oxygen has more electron affinity. Full stop. As a result, electron is more shifted towards oxygen. As a result, electron is more shifted towards oxygen. ধরো আমাদের কাছে এ বি একটা বন্ডিং আছে, এ একটা অ্যাটম, বি আর একটা অ্যাটম। So if electron affinity of A is more than that of B, what happens? Electrons are a bit shifted towards A, right? And if electrons are shifted towards A is slightly negatively charged and B is slightly positively charged, right?
electron is shifted towards A, means A becomes more negative, right? And B becomes little bit positive. আমার কথাটা বুঝতে পারছো কি বলছি? হুম? So, since A is slightly negative, we call it delta minus. Delta means very small. Delta means small. Small amount is denoted by delta. You got my point? A is slightly negative, so it is delta minus. B is slightly positive, so it is delta plus. Okay? This structure is called dipole. This structure is called dipole. And that is why we call H2O molecule is a polar molecule. That is why we call water molecule is a polar molecule. So if I ask you why water is called a polar molecule, what will be your answer? তুমি কি বলবে? তুমি বলবে between hydrogen and oxygen, oxygen has more electron affinity. Between hydrogen and oxygen, oxygen has more electron affinity. Then what will happen? Electron is more shifted towards oxygen, right? As a result, oxygen is slightly negatively charged. Oxygen becomes slightly negatively charged, and hydrogen becomes slightly positively charged, right? তাহলে কি হবে? One part is slightly positive and other part is slightly negative. So the molecule will look like this. Molecule will look like somewhat this, plus minus in the same structure, right? Plus minus in the same structure. It is called dipole. It is called dipole. Di means two, pole means polarity. So H2O molecule has two polarities, one plus, one minus, and it is called dipole, right? And if this dipole exists, what will happen? This plus will again attract minus of another dipole. Plus and minus gets attracted. Minus and plus attracted. So what will happen? They will form a long chain of molecules. Are you getting my point? ধরো তোমরা তাওয়া ব্যবহার করছো। তাওয়া ব্যবহার করলে ধরো তোমাকে যদি তোমার তোমার পরে যদি আরো 10 জন থাকে, তাহলে কি হবে? তোমার হেল্প হবে। তোমার পরে আরো 10 জন থাকলে তোমার কি হবে? হেল্প হবে। তাহলে অনেকজন একসঙ্গে থাকলে what will happen? Your overall mass will be more. And it will be difficult to separate. বুঝতে পারছো কি বলছি? দুজন থাকলে
ব্রেক করে দেওয়া সহজ, 200 জন থাকলে ব্রেক করা ডিফিকাল্ট হবে, রাইট? If there are two friends, it will be easy to break the bonding. If there are 200 friends bonding together, it will be difficult to break the bonding, right? And in case of water molecule, what happens? Very large number of molecules are bonding with each other, and as a result, they are making a very big structure. And instead of gas, it becomes a liquid, right? Hydrogen is gas, oxygen is gas, but H2O liquid. Why? H2O liquid, but individually hydrogen, oxygen gas. Why? Because H2O molecules form hydrogen bond. That means large number of H2O molecules are together. They are forming bonds. But in case of hydrogen or oxygen individually, individual oxygen molecules are not forming bond with each other. Are you getting my point? Suppose we are having large number of oxygen molecules in a vessel. They are not forming bonds with each other. But if you are having H2O molecule in a vessel, these molecules will form bonds with each other. And that is why H2O is liquid and oxygen is gas, hydrogen is gas. Hydrogen molecules are not forming bonds with each other. Oxygen molecules are not forming bonds with each other. But what about H2O molecule? They can form bonds with each other. And why? Why they can form? Because they are polar molecules. Why they are polar molecules? Because electron affinity of oxygen and hydrogen is different, right? Which one is having more electron affinity? Oxygen. It means what? Electron is more shifted towards oxygen. বুঝতে পারছো কি বলছে? হ্যাঁ, যেমন ধরো বাবা মার মধ্যে তুমি যাকে বেশি ভালোবাসো, তুমি তার দিকে শিফটেড হয়ে গেলে, right? So oxygen has more electron affinity, so electron is shifted to oxygen. So as a result, oxygen becomes little bit negative. Little bit negative means delta minus. Delta means small. So oxygen becomes slightly negative and hydrogen becomes slightly positive. So in a single structure, you are having a minus as well as plus. It is called dipole. Di means two, pole means polarity. Polarity means positive, negative. So since H2O is polar molecule, large number of H2O molecules can form bonds. And that bond is called hydrogen bond. It is a special kind of bond. Hydrogen bond is not a typical bond. It is a special bond. And that is why, because of hydrogen bond, water is a liquid instead of gas. Are you getting my point? Okay. Now, from 0 to 4 degrees Celsius temperature range, if you increase temperature from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius, what happens?
hydrogen molecules are more evenly arranged. From 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius temperature, what happens? Hydrogen molecules are more orderly arranged. Like, suppose you are going to a tour, right? In your luggage, if you arrange your things randomly, then what happens? You'll be able to incorporate less number of things, right? But if you arrange them orderly manner, then what happens? In the same volume, you'll be able to arrange more things. In the same volume, you'll be able to arrange more things. Then what? More mass is incorporated in same volume. So mass increases, volume remains constant. What happens? Density increases. Are you getting my point? If in a box, volume of the box is fixed. If more mass is incorporated in the box, then what happens? Density of the box increases. Isn't it so? এই বুঝে যাচ্ছে রে? এটা ফলো করতে পারছিস? অনলাইনে যারা আছিস ফলো করতে পারছিস তো? Yes, sir. শুনতে পাচ্ছি না, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। বুঝতে অসুবিধা হলে বলবে। তাহলে কি হলো? In the range 0 to 4 degrees Celsius, why density increases? Why density increases? Because in that temperature range, water molecules are arranged in more orderly manner, right? That is why in same space, more number of water molecules can be incorporated, right? In 0 to 4 degrees Celsius temperature range, what happens? Water molecules are arranged in more orderly manner, and as a result, in same volume, more number of water molecules can be incorporated. As a result, density increases, right? আচ্ছা, এবার লেখো effect of anomalous expansion of water. Effect of anomalous expansion of water. देखो effect of anomalous expansion of water. আচ্ছা, এই ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে পারবে? Any idea? Anomalous expansion of water, is it helpful Sir, or it is problematic? sir, can I say? Yes, follow. During it is very helpful in some cases. During the cold winter times, when the lake gets the top water gets frozen due to that
that it is when it is 0 to 4 degrees Celsius. Then the anomalous expansion of water occurs when the temperature decreases, the volume will increase, and therefore the density will decrease, and that frozen layer will stay afloat instead of sinking down, which will help free fish respire and breathe under the water properly. And it also allows a bit of light to enter because the density is a bit less. It helps fish survive. পূজা বললো কি বুঝতে পারলে? ভালো করে শোনো। তোমরা কি ফ্রোজেন লেক দেখেছো কোথাও? এখানে নিশ্চয়ই দেখোনি। হ্যাঁ, কোথাও বেড়াতে গিয়ে ফ্রোজেন লেক দেখেছো? হ্যাভ ইউ সিন ফ্রোজেন লেক? ওয়্যার? ওকে, so if you visit Sikkim, you may find during winter, even during March, there are frozen lakes, right? Inside a frozen lake, do you think fish can survive? Yes, they can survive. How? Because the entire lake is never frozen. Outside, it is frozen, but inside, it is not frozen, isn't it? এটা কি কখনো দেখেছো যে ওরকম ঠান্ডার জায়গায় অনেক সময় করে দেখবে যে বরফটাকে কেটে নেয়, কেটে নিয়ে ওর ভেতর থেকে ফিশ গুলোকে ধরে? কখনো খেয়াল করেছো এরকম? হুম, হ্যাঁ, ফ্রোজেন লেকের ভেতরে হোল করে সেখান থেকে ফিশ গুলোকে ধরে, তখন খেয়াল করেন? আচ্ছা, দেখাচ্ছে, এই জাস্ট ওয়েট। So what is your observation? Frozen lake means it is not entirely frozen. You are having water inside. Top layer up to a certain thickness, it is frozen, but inside it is liquid, right? এনিওয়ে, আমাদের এইটুকুই খালি দেখার ছিল। এখান থেকে ফিশ বেরোচ্ছে কিনা দেখা যাক। হ্যাঁ, আইস ফিশিং। Anyway, আচ্ছা, এবার now we'll try to explain why inside it is still what. হ্যাঁ, শক্তি কি বলবে বলো? স্যার এইটা দেখে আমার একটা প্রশ্ন একটু মাথায়
এই যে এই যখন বরফটাকে ভাঙছে, ভাঙার সাথে সাথেই হঠাৎ জলটা এরকম বাবলের মতো এরকম উঠে আসছে কেন? বলছি আগে ভেতরে জল কেন সেটা বলি। হ্যাঁ, বাইরে বরফ ভেতরে কেন জল সেটা আগে বলি। দেখো, what happens during winter days, temperature outside drops significantly. Maybe say outside temperature minus 30 degrees Celsius. Say it is minus 30 degrees Celsius or minus 10 degrees Celsius. Then what do you expect? The surface ice at the surface, what happens? Temperature is lowered first. At the surface, temperature is lowered first, right? And freezing starts. And freezing starts. So if you expect lowering of temperature means increase in density, what do you expect? If temperature is lowered, density should increase, right? So if there is no anomalous expansion of water, then what will happen? Sir, If density will increase, then the ice layer will sink. মানে যদি if there is no anomalous expansion of water, then what expect? Then what is expected? Outside temperature during winter decreases. Outside temperature during winter decreases. As a result, water at the top surface has lower temperature than the bottom surface, right? Then what happens? The lower temperature water goes down. Why? If temperature is lowered and there is no anomalous expansion, lowering of temperature means increase in density, and increasing its density means it becomes heavier, then it should go down, and higher temperature water should come near surface again, and again its temperature is decreased, and again lower temperature water should go down. If there is no anomalous expansion, then what should be the thing? Lower temperature water should go down, right? Are you getting my point? কি বলছি? স্যার আরেকবার। যদি anomalous expansion না হতো, যদি ওয়াটারের anomalous expansion না হতো, in that case what is expected? Top surface temperature first decrease করতো, top surface temperature decrease করতো, করে এটা যদি আইস ফর্ম করতো তাহলে কি হতো? আইস হেভিয়ার হতো, হ্যাঁ স্যার, আইস হেভিয়ার হয়ে নিচে চলে যেত আরো। হেভিয়ার হতো, নিচে চলে যেত, নেক্সট লেয়ার অফ ওয়াটার উপরে উঠে আসতো, তাহলে কি হতো? নেক্সট লেয়ার অফ ওয়াটার ইজ এগেইন ফ্রিজেস, তারপর কি হবে? এগেইন ইট ইজ গোয়িং ডাউন, তাই তো? তারপর নেক্সট লেয়ার ইজ কামিং আপ, নেক্সট লেয়ার অফ ওয়াটার ইজ কামিং আপ, এগেইন আফটার ফ্রিজিং ইট ইজ গোয়িং ডাউন। সো কি হতো? বটম টু টপ এন্টায়ার ওয়াটার ফ্রিজ করে যেত,
But because of anomalous expansion, something different happens. What is that? Because of anomalous expansion, something different happens. What is that? স্যার, বলো। ওই আইসের লেয়ারটা যেটা ফর্ম করছে, টেম্পারেচার ডিক্রিজ করলে ভলিউম ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে ডিউ টু অ্যানোমালাস এক্সপ্যানশন, আর ডেন্সিটিও ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে তাই জন্য। এবং তাই জন্য জলের থেকে ওই ওয়াটার লেয়ার থেকে বেশি হালকা ও উপরে উঠে যাচ্ছে এবং ইনসুলেশন হিসেবে ওয়ার্ক করছে। কুল টেম্পারেচারটা নিচেও যেতে দিচ্ছে না, এবং তাছাড়া ও নিজে সিঙ্কও করছে না, যাতে ওই লোয়ার ওয়াটারটা ওয়াটার হিসেবেই থাকছে, আইস আর হচ্ছে না। What happens in case of anomalous expansion? Try to follow. Density of water at 4 degrees Celsius is maximum. Density of water at 4 degrees Celsius maximum. So this water is more heavy than density at 0 degrees Celsius, right? তার মানে density of 4 degrees Celsius of water is greater than density of 0 degrees Celsius water. So what do you expect? Which water will lie above and which water will go down? 0 degree water will go up, and the 4 degree temperature of water will stay down. Density more means heavier. Density more means heavier. So this 4 degrees Celsius water will sink. And which one will float? 0 degrees Celsius temperature water will float. So initially, 0 degrees Celsius temperature water will be at the topmost layer, right? And since outside temperature is very low, this water will start to become ice, right? Okay. And density of ice is also less than density of water. Density of ice is also less than density of water. So as a result, ice floats on water. Ice floats on water. You see, a few centimeter ice layer is formed in a frozen lake. A few centimeter ice layer is formed in a frozen lake. But the problem is, for the formation of ice, heat to be extracted from water. For the formation of ice, what you need? Heat to be extracted. In your refrigerator back home, what happens? How to form ice inside a freezer? Heat to be taken out from water, right? So if you want to solidify water of this lake, then what do you need? You need to send heat outside, right? But in this case, the ice formed, this ice formed will provide some insulation. If you want to transfer heat from lake to outside, then who is preventing? This ice layer formed already is preventing further transfer of heat from lake to outside. Why? Because ice is a very good
থার্মাল ইনসুলেটর। তোমরা ইগলু বলে কিছু শুনেছো? হোয়াট ইজ ইগলু? আইস ব্রিক দিয়ে কোনো ঘর তৈরি হয়, তাই তো? হুম, কারা তৈরি করে? যারা ক্যাম্পিং করে, এস্কিমোসরা তৈরি করে। যারা ওইখানে থাকে। হ্যাঁ, আইস কিউব দিয়ে কেন ঘর তৈরি করে? আইস কিউব দিয়ে আইস কেন? কিউব ওদের ইনসুলেশন প্রোভাইড করে, যেটা মানে হিটটা ওদের মানে কমফোর্টেবল রাখে। Right, at a very low temperature range, at a very low temperature range, ice is a very good thermal insulator. Are you getting my point? Hmm? Like if you are having an ice wall, say outside temperature is minus 40 degrees Celsius, say in South Pole or North Pole. And if you want to survive in such a condition, and if you are having this kind of structure, then inside this structure you can probably maintain a temperature like say minus 5 degrees Celsius. Inside this structure, inside this room, you can have a temperature, steady temperature minus 5 degrees Celsius. At minus 5 degrees Celsius, it is still ice, so it is not melting. But outside temperature is very cold. So which one is more comfortable? Obviously, minus 5 degrees Celsius temperature is comfortable than this temperature, right? So in such a condition where outside temperature is minus 40 degrees Celsius, it is still comfortable to stay at minus 5 degrees Celsius. Are you getting my point? And ice provides very good insulation. It will prevent transfer of heat from inside to outside. No normal structure can provide such a good insulation at such a low temperature. That is why Eskimos use ice bricks to construct small houses to survive. Are you getting my point? So during winter, what happens? This layer of ice is forming an insulating layer, and it is preventing further transfer of heat from inside to outside. So what happens? Only a few centimeter thick ice is formed. A few centimeter, maybe 5 centimeter, maximum 10 centimeter, not more than that. So inside this, you can have water, right? Just below this, you are having water at 0 degrees Celsius, and the lowest layer of water has temperature. Lowest layer of water at the lake has temperature 4 degrees Celsius. 4 degrees Celsius. Why? Because 4 degrees Celsius temperature is heavier, right? Because density is maximum at 4 degrees Celsius, right? And which one is lightest? Temperature at 0 degrees Celsius, right? So the lightest layer will float to maximum height, and the heaviest will sink to maximum depth. Are you getting my point? So in nature, the anomalous expansion of water is very helpful to sustain
aquatic life, especially where winter is very dangerous. Where winter is during winter, where you are having temperatures say minus 40 degrees Celsius or minus 20 degrees Celsius. In those places, anomalous expansion is very helpful to sustain aquatic life. Otherwise, কি হতো? If the entire lake is frozen, then what happened? Aquatic life, aquatic animals would have died. Life isn't. ওরা সবাই মরে যেত, would have died. They would have died. But that never happens. এই বুঝতে পারলে anomalous expansion বুঝতে পারলে? Okay. হ্যাঁ স্যার। বলো। হুম। এটা সবাই বুঝতে পেরেছো? anomalous expansion of water বুঝতে পেরেছো সবাই? অনলাইনে যারা আছো তোমার anomalous expansion কি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ রে, আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। anomalous expansion বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, একটা ছোট টপিক লেখো, কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস। Kinetic theory of gas. Why we want to study kinetic theory of gas? Because we want to explain why gas exerts pressure. Why gas exerts pressure? Any explanation? Why gas exerts pressure? What is pressure? Pressure is defined as force per area. What is the symbol? Pressure is defined as force per area. And what is this symbol of force? Just force is F. And what is this meaning? What is this meaning? Perpendicular. Perpendicular means F perpendicular means thrust. thrust. ঠিক বলেছে, F perpendicular means thrust. Actually, suppose you are having a vessel and inside this vessel gas molecules are there. Inside this vessel gas molecules are there. Pressure is exerted normally. Pressure is exerted normal to the surface of the vessel. Right? Pressure is exerted normal to the surface of vessel. How will you know the pressure is exerted normal to the surface? How will you know? Suppose you are having a water balloon, right? And you use a pin to prick it.
So if you prick it, what happens? What happens? From water balloon, water will start coming outside. Water will start coming outside. What is your observation? You will find water is coming perpendicular to the surface. Water is coming out perpendicular to the surface. Have you ever seen water is coming like this? Have you ever seen? No. How water is coming? Perpendicular to the surface. বাইরে জলটা কেমন ভাবে বেরিয়ে আসে? Perpendicular to the balloon surface. Right? So what is your observation? What is your observation? Pressure should be thrust divided by area. Thrust means force which is acting normal to the surface. What is thrust? Thrust is the force which is acting perpendicular to the surface. Are you getting my point? Anyway, এই thrust কাকে বলে বোঝা গেল রে? Force which is acting perpendicular to the surface. Force which is acting perpendicular to the surface is called thrust. And pressure is defined force a thrust per area. এই প্রেসার কাকে বলে বোঝা গেল? সবাই বুঝতে পেরেছো প্রেসার কাকে বলে? আচ্ছা, নেক্সট, why gas exerts pressure? Why gas exerts pressure? Any explanation? দেখি আর কি বলে why gas exerts pressure. Sir, because it has weight, the weight acts as pressure. Also, the tendency of gases to expand all across the surface, all across the space, empty space. দেখো গ্যাসের প্রেসার আর লিকুইডের প্রেসার কিন্তু ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, গ্যাসের প্রেসার আছে তো স্যার ওটা তো প্রেসার দিতেই পারে। ভালো করে শোনো, প্রেসার এক্সার্টেড বাই গ্যাস and pressure exerted by liquid, they are completely different. Listen carefully. In last class, while studying Archimedes' principle, we stated that liquid pressure arises because of weight of the liquid. Liquid pressure arises because of weight of the liquid. And liquid pressure is given by HDG. We discussed it. Liquid স্যার pressure. এটা গ্যাসের জন্য সেম Now, HDG is the pressure of a liquid, where G is acceleration due to gravity. Where G is acceleration due to gravity. It means in a place where gravity is absent, in a place where gravity is absent, liquid will not exert any pressure. In a place where gravity is absent, liquid will not exert any pressure. You're getting my point? But in a place where gravity is absent, gas will exert pressure. The mechanism of pressure due to a gas and due to a liquid is quite different. Okay? Gas pressure is not because of its weight. Liquid pressure is because of the weight of the liquid. But gas pressure is not because of its weight. You write it down clearly. Write it down.
pressure exerted by a liquid is due to its weight. Pressure exerted by a liquid is due to its weight. This point is very important. But pressure of gas is not because of its pressure of gas is not because of its weight. Pressure of gas is not because of its weight. Okay? These can be explained. These can be explained. লেখো. These can be explained. একটু প্রথম থেকে বলুন না। আপনাকে বলবো, ঠিক আছে? Pressure of a liquid is due to its weight, and it is given by HdG. And it is given by HdG, where H is height of liquid column, D is density of liquid, and G is acceleration due to gravity. HdG লিখেছো? Pressure of a liquid is given by HdG, where H is height of liquid column, D is density of the liquid, and G is acceleration due to gravity. ঠিক আছে? Pressure of a liquid is due to its weight, and it is given by HdG. Okay. But pressure of a gas is not because of its weight. লেখো, pressure of a gas is not because of its weight. লিখেছো? Full stop. Pressure of a gas is because of, this can be explained. This can be explained using kinetic theory of gas. Pressure of a gas can be explained by using kinetic theory of gas. By using kinetic theory of gas. ঠিক আছে? নিচে লেখো kinetic theory of gas. নিচে লেখো kinetic theory of gas. এর আগে যেই লাইনটা বললেন একটু বলুন। বললাম যে pressure of a gas can be explained, pressure exerted by a gas can be explained using kinetic theory of gas. এবার kinetic theoryটা কি সেটা একটু বলছি। লেখো kinetic theory of gas. It states a gas consists of large number of molecules which are moving randomly in all possible directions. It consists of large number of molecules which are moving randomly in all possible directions. ঠিক আছে? They are moving randomly in all possible directions.
Full stop. These random motion increases with increase in temperature. These random motion increases with increase in temperature. This random motion increases with increase in temperature. লিখেছো? Full stop. While moving randomly, they collide. While moving randomly, they collide with each other and with while moving randomly they collide with each other and with the surface of the vessel, and while moving randomly they collide with each other and also with the surface of the vessel. এটার কি মানে? র্যান্ডমলি মুভ করবার সময় নিজেদের মধ্যেও ধাক্কাধাক্কি করছে, আর কার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে? উইথ দ্য সারফেস অফ দ্য ভেসেল। ঠিক তো? As a result, surface of the vessel experiences large number of random hits. As a result, surface of the vessel experiences large number of random hits by large number of random hits মানে ধাক্কা লাগে, large number of random hits by gas molecules. Why? As a result, surface of the vessel experiences large number of random hits. ঠিক আছে? এবার একটা জিনিস ভেবে দেখো, মনে করো একটা ছোট বল ইউজ করে তোমাকে বলটাকে বারবার তোমার গায়ে ছুঁড়ে মারা হচ্ছে, তোমার লাগবে তো নাকি? একটা ছোট বল তোমাকে বারবার হিট করা হচ্ছে, তাহলে তোমার লাগবে, ব্যথা লাগবে, রাইট? তাহলে তোমার উপর যদি লার্জ নাম্বার অফ বলস দিয়ে র্যান্ডামলি হিট করা হয় তাহলে কি হবে? তোমার আরো অনেক বেশি লাগবে, রাইট? So balls are basically exerting normal force on you. তোমাকে একটা বল ছুঁড়ে যদি মারা হয় তাহলে কি হবে? Ball will exert a normal force on you, right? And if continuously large number of balls are thrown towards you, then what happens? Continuously you are exerting force like this. Then force per area is pressure. So why there is a pressure on the surface of the vessel? Why? Because gas molecules are randomly attacking the surface of the vessel with normal force, and that normal force per area is called pressure of the gas. So why pressure arises? Why the surface of a vessel experiences pressure?
Why? Because gas molecules are moving randomly and they are attacking the surface of the vessel with a normal blow. They are coming randomly and exerting force perpendicularly, and that perpendicular force per area is called pressure. Are you getting my point? Why there is pressure inside a vessel containing gas? Is it because of its weight? Is it because of its weight? No. It is because of the random motion of gas molecules. What happens because of random motion? Continuously, they are colliding with each other. Gas molecules are colliding with each other, and also they are colliding with the surface of the vessel. And when they are colliding with the surface of the vessel, what happens? They are exerting force. They are exerting normal force to the surface of the vessel. And that normal force or thrust per area is called pressure. Is it okay? So what is kinetic theory of gas? Gas molecules have. What is kinetic theory of gas? A gas consists of large number of gas molecules which are moving randomly, right? And that random movement increases with increasing temperature. While moving randomly, they collide with each other and also they collide with the inner surface of the vessel. So what happens when they collide with the inner surface of the vessel? What happens? If someone collide with you, what happens to you? You experience some force. You experience some force. So if a gas molecule is colliding with the surface of the vessel, inner surface of the vessel, what happens? The inner surface experiences some force, and large number of incomings are there. Large number of molecules are colliding continuously. So continuously they are experiencing force. The inner surface of the vessel experiences force, and that normal force per area is called pressure. Okay. So gas pressure is not due to weight of the gas. Gas pressure is because of collision of gas molecules with the surface of the vessel. Okay. So what happens to the pressure if we increase the temperature? What happens to the pressure of gas if you increase the temperature? Any idea? Hey, online যারা আছো কি বলবে? If you increase the temperature, what happens to pressure? Number of collision increase, so the pressure will increase. Temperature increment means random motion increases. Temperature increases means random motion increases. Random motion increases means the speed with which they are moving. With rise in temperature, that speed increases. And if the collision speed increases, then impact will be more. Isn't it so? তোমাকে যদি কেউ আস্তে দৌড়ে এসে ধাক্কা মারে তাহলে তোমার যা লাগবে, তোমাকে যদি খুব জোরে দৌড়ে এসে ধাক্কা মারে তাহলে তার চেয়ে অনেক বেশি লাগবে, right? If collision speed increases, then what happens? Impact will be more. Force of impact will be more. So with increase in temperature, what happens? Pressure increases. Are you getting my point? Understood? Very good. এটা বুঝে গেছে সবাই? কাইনেটিক থিওরি? ওকে।
আচ্ছা, হ্যাভ ইউ হার্ড অফ আ টার্ম ব্রাউনিয়ান মোশন? ব্রাউনিয়ান মোশন, এই কেউ নাম শুনেছো ব্রাউনিয়ান মোশন? লেখো ব্রাউনিয়ান মোশন। এই ব্রাউনিয়ান মোশনটা নাম হয়েছে রবার্ট ব্রাউন বলে একজন সায়েন্টিস্ট, যিনি এটা আবিষ্কার করেছেন, তার নাম অনুসারে। কেমন? Brownian motion is named after the scientist Robert Brown, who discovered the Brownian motion. Okay? Brownian motion means random molecular motion. Brownian motion is random molecular motion. Brownian motion is random molecular motion. ঠিক আছে? Full stop. আচ্ছা, what is a random motion? Question, what is a random motion? বলো, random motion কাকে বলে? লেখো, random motion is unbiased motion. Random motion is unbiased motion. Random motion is unbiased motion. That is unbiased. Random motion is unbiased motion. Unbiased কাকে বলে? What is unbiased? হুম, বলো। স্যার মানে যে কাউকে ফেভার করছে না বা সাপোর্ট করছে না, নিউট্রালি কাজ করছে। যার নিজের কোনো প্রেফারেন্স নেই। আনবায়াসড মানে কি? কাউকে প্রেফার করছে না, কাউকে সাপোর্ট করছে না। বুঝতে পেরেছো? আনবায়াসড মোশন মিন্স it can move to any direction without any preference. ধরো এখান থেকে তুমি যদি এই ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে চলে যাও, তাহলে তোমার মোশনটা কি র্যান্ডাম? ক্লাসরুম থেকে বেরোনোর পর তোমার মোশন কি র্যান্ডাম হবে? নো, your motion is very much biased, will move to your house. বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, দেখবে যে একটা সময় ছিল যখন কেউ রাগ করে বলতো যে আমার যেদিকে দু চোখ যাবে সেদিকে চলে যাও। এরকম কথা শুনেছো কেউ? যেদিকে দু চোখ যাবে চলে যাও, তার মানে কি? তাই কেউ বলতে পারো যেদিকে দু চোখ যাবে চলে যাবে, এটার মানে কি? আমি কোথায় যাব আমি জানি না, আমি কোথায় যাব আমি জানি না, আমি র্যান্ডামলি কোনো একটা কোথাও চলে যাবো। বুঝতে পেরেছো? কিন্তু এখন তোমরা বেরিয়ে কোথায় যাবে? বাড়ি যাবে। সো ইউর মোশন উইল বি বায়াসড। আর তোমার মোশন যদি আনবায়াসড হতো কি হতো? তোমার মোশন যদি আনবায়াসড হতো কি হতো? তাহলে তোমার বাবা মাকে এক্ষুনি পুলিশে যেতে হতো, আমার মেয়ে হারিয়ে গেছে। বুঝতে পারছো কি বলছি? আনবায়াসড হলে তুমি কোথায় যাবে তার তো কোনো ঠিক নেই। যারা একটু পাগল হয়ে যায় তাদের মোশন কেমন হয়ে যায়? আনবায়াসড। দে ডু নট হ্যাভ এনি প্রেফারেন্স, কোথায় যাবে জানেন। ফলো করতে পারছো আনবায়াসড কথাটার মানে কি? Okay.
লেখো প্রেসার, ভলিউম, টেম্পারেচার। Pressure, volume, temperature of a gas connected by an equation PV by T equal to constant. বলছি PV by T equal to constant. Pressure, volume and temperature of a gas connected by beautiful equation PV by T equal to constant. ঠিক আছে? And this constant has a speciality. When I am saying PV by T is a constant, it has a very nice speciality. What is that? For any gas, PV by T is a constant. This constant is a universal constant. For any gas, PV by T is a constant. So that constant should call a universal constant. So name of this constant is universal gas constant. PV by T is equal to R. R is called universal gas constant. Why? স্যার, হ্যাঁ বলো। তাহলে স্যার গ্যাসের ফর্মুলাটা মানে প্রেসার অফ গ্যাসের ফর্মুলাটা কি? বলছি for all gases, what is the formula? PV by T is equal to constant. And since this constant is equal for all gases, it is called universal gas constant. Why it is called universal? It is valid for all gases. That is why it is called universal. Okay. So for all gases, you are having equation PV equal to R into T. Please remember this equation. ঠিক আছে? আচ্ছা। Next, how pressure is related to temperature. How pressure is related to temperature. লেখো pressure of a gas is given by pressure of a gas is given by 1 by 3 into density of স্যার gas. কেটে আসছে স্যার। লেখো pressure of a স্যার gas. আপনার কথাটা না কেটে কেটে আসছে। হ্যাঁ কথা কেটে যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার, মাঝে মধ্যে কেটে যাচ্ছে। এখন কি যাচ্ছে শোনা নাকি না? স্যার একটু ভালো শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে। দেখো pressure of a gas is given by P equal to 1 by 3 D. Dটা কি? ভলিউম। না, ডিটা হচ্ছে ডেন্সিটি। ও ডিটা ডেন্সিটি, ভিটা ভলিউম তো। না, ভিটা ভলিউম না, ভিটা হচ্ছে স্পিড। ভিটা কি? ভিটা হচ্ছে স্পিড। তাহলে প্রেসার, ডেন্সিটি অফ গ্যাস আর স্পিড অফ মলিকিউল, এটাকে আমরা কি লিখছি? স্পিড অফ মলিকিউল। স্যার এখানে স্পিডটা কি করে কাজ করে এখানে? ওই যে কত জোরে গিয়ে ধাক্কা মারছে, কত জোরে গিয়ে ধাক্কা মারছে, ভিটা হচ্ছে সেই ধাক্কা মারার স্পিড। দ্য স্পিড অফ ইম্প্যাক্ট ইজ ভি।
স্যার এটা কি ভি স্কোয়ার লেখা আছে? ভি স্কোয়ার লেখা আছে, হ্যাঁ ভি স্কোয়ার লেখা আছে। কেমন? এটা ভি স্কোয়ার লেখা আছে। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি এইটার একটা অন্য নাম আছে, সেটা আমি তোমাদের বলছি না। হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় আরএমএস ভেলোসিটি। অ্যাকচুয়ালি এটা লেখা উচিত ছিল আমাদের ভি আরএমএস এর স্কোয়ার, কিন্তু আমি আরএমএস ওয়ার্ডটাকে এখন ইন্ট্রোডিউস করতে চাইছি না, বুঝলে তো? স্যার হ্যাঁ, ভি মানে ভেলোসিটি। আরএমএস মানে হচ্ছে রুট মিন স্কোয়ার ভেলোসিটি। হ্যাঁ, ভিআরএমএস মানে হচ্ছে রুট মিন স্কোয়ার ভেলোসিটি। এটা একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল টার্ম, এটা আমি এখন কিছু বলতে চাইছি না, তুমি জাস্ট ভি স্কোয়ারই লেখো। হুম, আচ্ছা, দেখো একটা জিনিস মেলাও তো। প্রেশার মিন্স, প্রেশার মিন্স হোয়াট? Force, perpendicular force divided by area, right? Force per area. What is the unit of force? Newton. Unit of area? Unit of area, meter square. So unit of force is Newton per meter square. Unit of force is Newton per meter square or Pascal. Newton per meter square is also called Pascal. All right. Achha. Now, D equal to, now we want to study unit of D into V square. We want to study unit of D into V square. What is the unit of density? Kg per meter cube. Okay. তো এখানে কি এনটা ভ্যারিয়েবল? কোনটা ভেরিয়েবল? মানে F1/A। F1 by এটা ভেরিয়েবল? না স্যার, এখানে এনটা যেটা আছে সেটা। এটা স্যার F1/A ইকুয়ালস টু এন m⁻⁻², যেটা লিখেছেন ওইটা। এখানে এনটার কথা বলছিলাম। n মানে তো নিউটন, nটা নিউটন, মিটারটা হচ্ছে এই যে নিউটন মিটার টু দি পাওয়ার -2, নিউটন পার মিটার স্কোয়ার। বুঝতে পারছো? এটাকে তুমি চাইলে এরকম নিউটন ডিভাইডেড বাই মিটার স্কোয়ার লিখতে পারো। এই এমটা হচ্ছে মিটার, এনটা হচ্ছে নিউটন, এমটা হচ্ছে মিটার। আচ্ছা, ডেন্সিটি ইজ কেজি পার মিটার কিউব, রাইট? And what is V square? What is V square? By second square. Meter per second, right? Yes, sir. Speed is meter per second square. Is it Yes. okay? Yes, sir. Now tell me, what is Newton? What is Newton? Meter per second square. No, Newton is a force. Newton is force. So what is 1 Newton force? Mass. Force is mass into acceleration. Force is mass into acceleration. Right? Force is equal to mass into acceleration. Do you remember this? Force is equal to mass into acceleration. Yes, sir. So 1 Newton is mass into acceleration. Mass means kg. Mass means kg. And acceleration means meter per second square. Mass means kg. And acceleration is meter per second square. So force is kg
into meter divided by second square, then multiplied by 1 by meter square. Now you compare. dv square is equivalent to kg by meter cube multiplied by meter square by second square. Meter cube, meter square cancel. So what you are having? What you are having? Just compare. kg divided by meter into second square, and in the RHS what you are having, this meter and meter square cancelled, so kg divided by meter into second square. So unit wise are they matching? Pressure and dv square unit wise are they matching? They are matching, right? এই শোনা যাচ্ছে? শোনা Yes, যাচ্ছে তো? sir. So unit wise dv square and pressure should match. Unit wise dv square and pressure should match. Okay, and we are checking that they are matching. We just checked they are matching. এইটা একটু ফেলে দাও, দিয়ে দিও। এটাই দিও। Okay. So pressure depends on which factors? Pressure of gas molecules depend on which factors? Density of the gas and speed of gas molecules. P equal to 1 by 3 density of gas into V square. Please remember this equation. Is it okay? Is it okay? এই হয়েছে? হয়েছে? Next. আচ্ছা, I missed one question. এই হয়নি? হয়নি? I missed one question. আমাকে কে জিজ্ঞেস করলি যেন যে ওই যে বরফটাকে যখন ব্রেক করা হচ্ছে, আইসটাকে যখন ব্রেক করা হচ্ছে, তখন ওয়াটার কেন বাবল ফর্মে বেরিয়ে আসছে উপরের দিকে, তাই তো? এটা জিজ্ঞেস করলো তো একজন? কে জিজ্ঞেস করলি রে? স্যার আমি হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করেছি। আমি জিজ্ঞেস করেছি স্যার। আচ্ছা, দেখো এটা কেন হচ্ছে ভালো করে বোঝো। When this top layer is frozen, when the top layer is frozen, it becomes ice. Then first it becomes airtight. First it becomes airtight. ঠিক তো? So there are two things
responsible for the bubbling of water coming out. What are those things? Ice structure makes the surface airtight. So what happens? Inside water, there can be some activities by which additional volume of gas can produce. Isn't it so? Inside water, there can be some activities for which additional amount of gas can produce. Isn't it so? There can be some chemical reaction where gas is released. Isn't it so? Can there be any chemical reaction inside that lake? There can be Respiration. respiration. So that way, additional amount of gas can produce. That way, additional amount of gas can be produced. There is some another reason. When certain layer of ice is formed, that layer of ice is quite heavy. That layer of ice is quite heavy, right? It has some weight. It has some weight. So it will try to go down because of its weight. Ice has weight and Yes, sir. it is trying to go down because of its weight. কিন্তু স্যার এর ডেন্সিটি তো জলের থেকে কম। জলের থেকে কম, কিন্তু ওর ওয়েট তো আছে, হ্যাঁ স্যার। তাই না? ওর ওয়েট তো আছে, যার ফলে just below the ice layer, বুঝতে পারছো কি বলছি? Just below the ice layer, there will be water, and on this water, a compressional force is there. হ্যাঁ স্যার। weight exerted by the ice. Layer of ice is exerting force on water just below it, and this weight will try to compress water. Isn't it so? ধরো তোমার ঘাড়ের ওপর যদি কেউ চড়ে বসে, তোমার ঘাড়ের ওপর যদি কেউ উঠে বসে, because of the weight of that person, you will experience force. So when layer of ice is formed on the lake, just below the ice layer, water will experience a compressional force, right? And that compressional force will produce pressure. Compressional force will produce extra pressure. And when you are breaking that ice, that extra pressure is released. When you are breaking the ice, that extra pressure is released. And as a result, water is coming out with some bubble. So there are two factors responsible for it. One is inside the lake, since the ice layer is making the thing airtight, inside lake there can be some activity for which additional volume of gas is produced, number one. And what is the number 2 point? Layer of ice is আচ্ছা, ওর এই যে বললাম যে ওর ভেতরে কেমন অ্যাক্টিভিটি হতে পারে, যেমন এমন ধরো একটা অ্যাক্টিভিটি হতে পারে যে রেসপিরেশন অফ ফিশ হতে পারে যে কোনো একটা ফিশ মরে গেছে, কোনো একটা ফিশ মরে গেলে কি হবে? ওটা ডিসইন্টিগ্রেট করবে, একটা ফিশ সলিড ডিসইন্টিগ্রেট করলে কি হবে?
গ্যাস ইজ প্রডিউসড, তাই না? ডিসইন্টিগ্রেট করলে কি হয়? ধরো কোনো একটা ডেড বডি, কোনো একটা কুকুর মরে গেছে, ডিসইন্টিগ্রেট করলে কি হবে? প্রচন্ড গন্ধ ছাড়বে। হুম। তো disintegration means gas is produced. So inside water body there can be body of some death, body of some dead animals. তাহলে কি হবে? There can be body of a dead fish. তাহলে কি হবে? It can disintegrate in some cases. তাতে কি হতে পারে? If it disintegrate, gas is produced, right? সেটা হতে পারে। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর কি? ডিসইন্টিগ্রেট মানে কি? ডিসইন্টিগ্রেট করলে গ্যাস প্রডিউসড হবে। আচ্ছা, আর কি হতে পারে? যে ice layer has a very significant weight. Ice layer has a very significant weight. তাতে কি হবে? That ice layer will exert a pressure on the liquid layer, right? And as a result, liquid is compressed, and when the ice layer is broken, the liquid will try to release that pressure. বুঝতে পারলে? তাহলে এই দুটো কারণের জন্য বাবলিং এফেক্টটা হতে পারে। স্যার একটা কথা বলবো। বলো। তাহলে আইস যখন মানে গোটা আইস মানে না ভাঙা অবস্থায় যখন ফ্লোট করছে তখন তো জলটা উপরে অনেকটা যতটুক হাইটে আছে মানে জল মানে লেভেল অফ ওয়াটার, তো আমরা যদি ওটা ভাঙি তাহলে ওটা কমে যাবে। আমরা যদি ভাঙি ওটা কমে যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। আমরা ভাঙলে ওটা কমে যাবে, কিন্তু দ্যাট ইজ ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট। কারণ ওখানে যে হোলটা করছে সেই হোলটা তো স্মল হোল। হুম। ওটা খুব একটা সিগনিফিকেন্ট নয়। দেখবে যে অনেক সময় ওই কোথায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দেখলাম, ওই লাদাখ টাইপের ওই জায়গাতে। ওখানে ওই ফ্রোজেন লেকের উপরে গাড়ি নিয়ে উঠে গেছে, আর তারপর ওই কি বলে, ফ্রোজেন আইস ক্র্যাক করে গেছে, ক্র্যাক করে গাড়ির সঙ্গে নিচে চলে গেছে। বুঝতে পারলে তো? এটা খুব একটা কমন প্র্যাকটিস যে পুরো আইস হয়ে গেছে, ওটা একটা পুরো মানে মজার ব্যাপার। ওখানে নিয়ে গাড়ি নিয়ে চলছে। এবার ওটা কিন্তু খুব কেয়ারফুলি করতে হয়, যদি সাফিসিয়েন্ট থিক লেয়ার অফ আইস না হয় তাহলে গাড়ি নিয়ে উঠলে ভেঙে যায়। আচ্ছা, হ্যাঁ, গাড়িটা তো খুব ভারী, আর আইসটা অতটা ঠিক না হলে তো অবভিয়াসলি ভেঙে যাবে। হ্যাঁ, আইসটা ভারী অতটা হবে। ঠিক না হলে ব্রেক করবে। কিন্তু ওই যা হয়, টুরিস্টরা অনেক সময় মানে একটু বেশি এক্সাইটেড হয়ে গিয়ে নেচারকে আর রেসপেক্ট করে না, ভাবে যা খুশি করবো। হ্যাঁ, নেচারকে রেসপেক্ট না করতে পারলে নেচার কিন্তু প্রতিশোধ নেয়, ডুবিয়ে দেয়। বুঝতে পারলে তো? সেই জন্য ফ্রোজেন লেকে গাড়ি তুলে দেওয়াটা ঠিক না, কিন্তু অনেকে তুলে দেয়। খুব ডেঞ্জারাস ব্যাপার। আচ্ছা, তোমাদের একটুখানি আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল থেকে একটা কোয়েশ্চেন লেখো। লেখো অ্যাপ্লিকেশন অফ আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল। অ্যাপ্লিকেশন অফ আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল। আজকে আর সার্কিটটা বলছি না, সার্কিটটা পরের ক্লাসে। স্যার এটার হেডিংটা কি দেবো? অ্যাপ্লিকেশন অফ আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল। লেখো, volume of a liquid, volume of a liquid is
2000 cubic centimeter. Volume of a liquid in a vessel is 2000 cubic centimeter. ঠিক আছে? আচ্ছা, if you put a wooden cube, if you put a wooden cube in the liquid, the volume reads the volume reads the volume reads 2500 cubic centimeter. মানে এটা বেসিক্যালি এটা বেসিক্যালি একটা ভলিউম সিলিন্ডার। এটা কি বলে এটাকে? মেজারিং সিলিন্ডার। তাহলে মেজারিং সিলিন্ডারে ইনিশিয়াল ভলিউম অফ লিকুইড ইজ 2000 cubic centimeter. But after you put this block, new volume rates 2500 cubic centimeter. Okay? The block floats in water. The block floats in water, and the block has a mass, and the block has a volume, and the block has a volume the block has a total volume 600 cubic centimeter. The block has a total volume 600 cubic centimeter. ঠিক আছে? Find density of the block. Find density of the block. এটুকু প্রশ্ন। I'm repeating the question. Suppose we are having a measuring cylinder, and inside that measuring cylinder, the volume of water is 2000 cubic centimeter, 2000 cc. Now we are putting a wooden block in this measuring cylinder, and as a result, water level rises and it reads 2500 cubic centimeter. The block floats in water, and volume of the block is 600 cubic centimeter. Total volume of the block is 600 cubic centimeter. What is the density of material of the block? না,
মানে ব্লকের ভলিউমটা 500 হবে বলছো? না, তার কারণ ব্লকটা তো পুরো ডোবেনি। Wooden block is floating in water with some part outside. তোর বইটা নিয়ে আয় তো বাবা, তোর বইয়ের খাতাটা নিয়ে আয়। ভালো ছিল রে। Sir, gravitational acceleration 10. হ্যাঁ, গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন 10। Sir, 5 kg per meter cube. কত পেলে? 5 কেজি পার মিটার কিউব? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এটা কেমন ভাবে করছো বলো একবার। যদিও 600 cc আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে কতটা ওয়াটারের নিচে আছে, তো 2500 মাইনাস 2000 আমরা পেয়ে গেলাম 500 cc, যেটা কনভার্ট। আচ্ছা আমাকে বলো, হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম ইনক্রিমেন্ট? হোয়াট ইয়েস ইজ দ্য স্যার, ভলিউম, হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম ইনক্রিমেন্ট? 500 cc total volume 500 cc. increment. 500 cc is the volume increment. Why this volume increment? সেন্টিমিটার কিউব। Because 500 centimeter cube is of the block is in the water, submerged in the water. 2500 minus 2000 is equal to 500 cc is the volume of water displaced. Is it okay? Yes, sir. 500 cc is the volume of water displaced by whom? By the block, Yes, sir. right? Yes, sir. So, what is the weight of this 500 cc of water? Because Um, mg is equal to upthrust, it is floating, right? And yes, sir. upthrust is equal to what? Upthrust is equal to weight of liquid displaced. Yes, So sir. amount of water displaced is 500 cc. Yes, Volume of sir. water displaced is 500 cc. So 500 cc means, what is the weight of 500 cc of water? Mass of 500 cc of water is how much? 500 gram. 500 gram, which will be 500 by 1000 kg. That will Right? become 500 uh, gram means 500 by 1000 kg. or 0.5 kg. 0.5 kg of water is displaced. 0.5 kg water is displaced. And what is the weight of that water? What is the The weight weight, of that water? we need Multiply. to multiply gravitational acceleration 10 meter per second square. And if we multiply that, we get 5. তো এটা কি পাচ্ছি আমরা? Mass of water displaced. Mass of water is displaced is 500 gram. 500 gram means, এই শুনছিস রে? 500 gram means 0.5 kg. And 0.5 kg, weight of 0.5 kg is 5 Newton. 5 Newton হচ্ছে the force of the block. Buoyant force, sorry, not the force. Weight of the block is 5 Newton and buoyant force is also 5 Newton. Right? So what is the mass of the block?
Mass of the block is how much? 5 divided by 10 equal to 0.5 kg. That is the mass of the block. Isn't it so? You remember this? Yes, sir. Since it is floating, its weight is equal to upthrust, and upthrust is equal to weight of the liquid according to Archimedes principle. What is upthrust? Weight of the liquid displaced. What is upthrust? Weight of the liquid displaced. আমার মনে হচ্ছে আর্কিমিডিস প্রিন্সিপালের অঙ্ক তোমরা কেউ বুঝতে পারো না, তাই না? এটা প্র্যাকটিস করতে হবে। mg is equal to upthrust. Upthrust is weight of the liquid displaced. Weight of the liquid displaced is 5 Newton. So weight is 5 Newton. Weight of the block is 5 Newton. So mass of the block is 0.5 kg. And Then we need to divide it by 600 cc to get the 0.5 kg density. means 500 gram. So 500 divided by 600 gram per cc. Yes, sir. 5 by 6 gram per cc. That is the final answer I got. Of water. Hey, is density of the wood. Density of the wooden wood. Should we express it as kg per meter cube or gram per cc is okay? Gram per cc is also okay. Kg per meter cube is also good, no problem. Okay, sir. যেটা ইচ্ছে করবে কোনো অসুবিধা নেই। তোমরা না আমি আর kg per আচ্ছা meter শোনো, cube এ আমি না তোমাদের 4-5টা আর্কিমিডিস প্রিন্সিপালের উপর কোয়েশ্চেন দিয়ে রাখবো, তোমরা একটু করে আমায় পাঠাবে তো। কারণ আমার যা মনে হচ্ছে আর্কিমিডিস প্রিন্সিপালের কথা উঠলেই সবাই না কেমন একটা চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে, দু একজন কথা বলছে বাকি সব চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে। তো সেখান থেকে আমার একটা কনক্লুশন হচ্ছে আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল বোধহয় অ্যাপ্লাই করতে অসুবিধা হচ্ছে। হুম, যদিও আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল আর একটু হায়ার ক্লাসে আছে, কিন্তু তাও আমরা যদি এখন একটু জেনে নিতে পারি তাহলে সুবিধা হবে। আমি আর্কিমিডিস প্রিন্সিপালের উপর 4-5টা প্রবলেম দিয়ে রাখছি, ইউ ট্রাই টু সলভ ইট। ঠিক আছে? আচ্ছা আমি ছেড়ে দিলাম আজকে, আর স্যার একটা কথা পরের ক্লাসে আমরা সার্কিট শুরু করব। স্যার একটা কথা বলার ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার, আমরা তো একটু দূরে থাকি, তো স্যার আমাদের সকালবেলা গিয়ে পরীক্ষাটা দিতে একটু অসুবিধা হবে। আর তারপরে এই এই সপ্তাহটাই একটুখানি আহ, একটু বেশি কাজ আছে অ্যাকচুয়ালি, তাই জন্য আচ্ছা ঠিক বলছিলাম আছে, সামনের সপ্তাহে তাহলে পরীক্ষা নিচ্ছি না, সামনের সপ্তাহে পড়াবো, তারপরে সপ্তাহে পরীক্ষা। তারপরের সপ্তাহে করলে খুব ভালো হয় স্যার। ঠিক আছে, সেটাই করবো, সেটাই করবো। থ্যাংক ইউ অ্যালট স্যার। ঠিক স্যার অফলাইন ক্লাসটা পরীক্ষার কোথায় হবে? বলছি।